ninkii Trump ahaa oo afka furtay kadib markii looga guuleystay nabadoonnimada caalamka ee loo yaqaan Nobel Peace Prize ee ugu guuleysatay islaan activist ama opposition ah Venezuela opposition party xoogga mucaaradka ee Venezuela hogaaminayso macnaha aad aragtaan ee kaga guuleysatay Nobel Peace Prize ki macnaha waayadan ba uu bumbuuninayay in asaga uu ku guuleysanayo uu isku cunaamadahayay wadamo badan sidoo kale ee u soo caleema saareen oo already xataa hambaliye ay u soo direen ninkii Trump ahaa wuxuuba hawshii dhanba ka bilaabay in uu ku dhago madaxweyne hore oo asaga ka horeeyay oo Nobel Peace Prize ku guuleystay asaga oo xafiiska joogin ee sheegay bil xataa oo maalmo kooban joogay oo ah madaxweyne Obama ayuuba ka bilaabay oo ka dul dhacay hawshii macnaha uu qalmin Obama waa la iska siiyay sheegay Nobel Peace Prize ama waxa la dhahay sheegay nabadoonnimada waa la iska siiyay wax nabadoon u ahaa ma jiro madaxweynayaasha ugu xumaa buu ku jiray ninkii Obama ahaa ayuuba ka balaariyayba Trump de maxaa ku taqaanaan waxa ka guuleystay haddana waa haweenay inta badan marka asaga wuxuu la tartama haweenka la tartamo Hillary Clinton ayuu hadda ka hor madaxweyne kula tartamay Kamala Harris ayuu la tartamay maadaama in kasta uu ka guuleystay haweenka un maxaa daba dhigay horta waa su'aal bal waa kan ila daawo Obama got a prize. He didn't even know what he got. He got elected, and they gave it to Obama for doing absolutely nothing but destroying our country. No, he was not a good president. The worst president was Sleepy Joe Biden, but Obama was not a good president. How many months after he won the election, then they gave the Peace Prize, right? It was right after he was elected. My election was a much more important election. ninkii uu maseeray oo wuxuu ka maseersan yahay Obama waxa ka daranba Joe Biden oo asaga xanuunsan oo meel iska jiifo bukaan jiif ah ayuu meeshii ku soo dhaxdaray uu leeyahay madaxweynihii abid America ugu xumaa Obama waxa uu dhaamay ma laho marka wax Nobel Peace Prize lagu siiyay meesha lamu imane sababta loo siiyay sidoo kale qoladiiba ayakana la wareystay Nobel Peace Prize ka bixinayay ee Norwegian-ka ahaa ayaa la wareystay oo laga wareystay macnaha Donald Trump sababta uu siin waayeen iyo macnaha sababta ugu qalmi waayay iyo waxyaabaha ay ku bixinayeen ama criteria bal jawaabta ay bixiyeen ayaga laftirkooda waxay consider gareynayeen. During the past months, US President Donald Trump has repeatedly said he deserves the Nobel Peace Prize and he'd like to have it. He even said that it would be an insult to the United States if he doesn't get it. What does as the chairman of the Nobel Peace Prize Committee think of this? In the long history of the Nobel Peace Prize, I think this committee have seen any type of campaign, media attention. We receive thousands and thousands of letters every year of people wanting to say what for them leads to peace. This committee sits in a room filled with the portraits of all laureates, and that room is filled with both courage and integrity. So we base only our decision on the work and the will of Alfred Nobel. waxaa la taagan yahay macnaha codsiyo fara badan ama waraaqo ayaa la soo diraa oo supporterska dadka ay support gareynayaan shacab weynaha adduunka ku nool iyo ergooyinka taas ayaan ku qiimeynaa ma aha wax pressure ama xoog lagu keeno ama maxaa la iga dhigi waayay sida ogeynba waxa dabada ka riixayay qolooyinkan MAGA loo yaqaan ama Make America Great Again ee Donald Trump uu hogaaminayo ama Republican-ka ah ayaa dabada ka riixayay ajendahan in Trump loo doorto ama loo cimaamado in uu yahay duqa ama nabadoonka caalamka muxuu ku noqonayaa marka dagaalo badan ayuu sidoo sheegay uu damiyay macnaha oo ii sheegay Middle East in wada hadallo ay ka socdaan xataa kuwan in ay xabad joojin sameeyaan bariga dhexe Solved the wars, one going 31 years, one going 34 years, one going 35 years, one going 10 years. I made 7 deals. This would be number 8. I don't know what they're going to do, really, but I know this, that nobody in history has solved 8 wars in a period of 9 months. And I've stopped 8 wars, so that's never happened before. But they'll have to do what they do. Whatever they do is fine. I know this. I didn't do it for that. I did it because I saved a lot of lives. sida loo faanayaa ka daran qolooyinkan ayagana waxay ku dheereeyaan waxyaabaha la buunbuuniyo maba soo qaataanba ama macnaha Donald Trump maadaama uu sanka ka gilgilinayay in asaga ay u doortaan ama ay ka dhigaan isheega nabadoonka caalamka ama Nobel Peace Prize ka asaga lagu la siiyo oo loo caleema saaro maadaama aad loo buunbuuniyay oo isheega pressure la saaray heer waxa la gaaray xataa la dhaho macnaha ma aqoonsan
oo aqoonsiga xataa waan kala noqonaynaa. Oh yeah, nothing to see here. Just a US president trying to bully a European country into giving him a prestigious peace prize. Really? According to a Bloomberg article out today, the country of Norway is on edge because the Nobel Peace Prize winners are about to be announced, and their worry is that if Trump isn't on that list, he's going to punish them. The article goes on to say Norway is facing pressure from Donald Trump and his administration to award him the Nobel Peace Prize. Who pressures the Nobel Committee to give them the Peace Prize? Who does that? Isn't that automatically disqualifying? One would think it would be, right? But it's entirely unclear whether they are thinking about giving him the prize. Likely not, but maybe next year. Either way, there are concerns, and again, according to this article, about, and I quote, the diplomatic and economic fallout for Norway should the president not win this prize. Norway's biggest fear is around the trade deal. They are still negotiating with the Trump administration. They are worried that if he doesn't win this prize, they are going to get hit with punitive tariffs. Norway is also worried about the possible impact on something called their sovereign wealth fund, which is worth $2 trillion, and which they're also afraid Trump is going to mess with. And the extortion racket is a family affair because Eric Trump tweeted this week: retweet if you believe Donald Trump deserves the Nobel Peace Prize, because that's how it works. It's not virtuous acts, it's just how many retweets he gets. Even the official White House Twitter account is in on it. So the Nobel Prize, they do have a website. The website has a contact form, or you'll find a place where you can submit a comment. And I used it this morning to remind the committee that while possible peace in the Middle East is a wonderful thing, Donald Trump has delivered anything but peace in his own country. I reminded them that Trump is attempting to deploy the US military against its own citizens, that his ICE agents are attacking mercilessly undocumented people and ripping them away from their families. US citizens too. That he's threatening to jail his political opponents, demonizing trans people, encouraging political violence, and dividing America horribly. In fact, the list of his unpeaceful activities is literally endless. Finally, I told them that if they were to cave to him, their legacy would experience the same as so many other venerable institutions. It would be destroyed forever. As there is one thing that Trump could win a prize for, it is taking beautiful and noble things and turning them into trash. Nobel Committee, don't say we didn't warn you. ninka Trump ah nin ka waalan madaxweyne Mareykan horta kamuusan noqonin abid ninkan asaga ayaa pressure saarayay qolooyinkan Nobel Peace Prize ka bixiya macnaha mabadni aqoonsaninba wax aad tihiin malaha hadii macnaha aad isoo dooran weedeen aniga macnaha waxaad ka soo qaadeen Mareykanka inuusan waxba ahayn oo Mareykanka ayaa ceeb u soo jiideysaan iyo waxyaabo noocaas ah marka taas ayaa waxay ku tusaysaa in uu ninkan sii ogaaba in laga bootin hayo ama uu waayahayo ee sheega abaalmarinta ayada ah bal wixii fikirkaada ah oo arintan ku aadan ninkan Mareykanka sidan ku hogaaminayo oo noocan u dhaqmayo qaybta commenting noogu soo horay ugu ogeena arintan ugu wixii fikirkaada qaybta commenting noogu soo qor muuqaalka like noo saar hadii aad YouTube ku cusub tahay subscribe noo saar waana mahadsantiin